tugambe nti kati wano okuva Bobi Wine we yajja ne Bobi Wine okuteekayo obubaka wano Uganda kigwa mulimu obubaka omuntu kateddeyo omuntu obubaka ng'afiiriddwa yes kirungi nate n'omuntu bw'aba ng'alina akaseera akazibu k'ayitamu ebiseera ebisinga okateeka muddala akaseera kalimu abazadde. Gravity Omutujju yakomyewo ku scene emabega kaawo yafiirwa maama we mukama muwe ekimula eky'emirembe amulamuze kisa. Gravity olwakomyewo yeyanzizza abantu ab'enjawulo okujja kuzika kwa maama we mwabaddemu Mudra n'akona ku Bobi Wine ne bamubuuza ekibuuzo nti Bobi Wine okujja ne His Excellency okuteekayo post gye yakola buli omu gye yalaba kijjawo ka tension yako kwegamba okwesika okubaddewo nga tulaba nga Gravity yeekola obusolosolo tumulaba nga ajja agamba agala kuzimba ddwaliro busaabala aleeta obusawo bw'esseminti kwegamba ateekawo embeera pulezidenti amubuuza His Excellency okuwandiika post eno ne Bobi Wine okujja kuziika kwa maama wo kijjawo embeera eyo nate n'omuntu bw'aba ng'alina akaseera akazibu k'ayitamu ebiseera ebisinga okateeka muddala akaseera kalimu abazadde biba bintu byaffe bya ndongo nze baba nnumba kiryokke naye omuzadde w'omuntu bw'aba ng'alina by'ayitamu ozoovayo n'ogamba owaaye musale ku muliro ng'olina amaanyi ago kyo tolinda kufa jasiti oyogere kufa abannanga ekitaalo bikoze bitya naye n'ebyamuleetera puresha ebimu ku byo wali osobbiziyiza n'ogamba owaaye omukadde tabiriimu bwemuma mutwala mutujju mutwale sipiidi n'omukadde mumugyemu. Gravity agenda mu maaso n'akozesa olulimi lwendowooza nti lumazemu bannayuganda bangi amaanyi. Omuntu wakusaasira nga obadde mu mbeera enzibu oba mu kaseera akazibu then ovaayo n'oteeka message eyo wansi ate gye yakuwa n'ogiyisaamu amaaso mu bigambo bye abadde nga blaminga His Excellency partly kukyatuuka kuki ku maama we kutegeera agambye nti abantu baavaayo ne bakola ki ne bavuma Gravity Omutujju abantu baavaayo ne bavuma maama wa Gravity Omutujju kituufu mu kulumba Gravity Omutujju baatwaliramu maama we abantu bakikola nnyo bambi n'avaayo n'agamba nti His Excellency yali alina okubakomako kozi yalina amaanyi kufuna naye teyakikola. Gravity afiiringa nti His Excellency alina blame. Olaba ebintu by'okufiirwa bino omuntu bw'ava mu kufiirwa emotions ziba nnyingi mubaamu obusungu mubaamu okwejjusa mubaamu singa nga mungi sanjagala tuteekemu nnyo maama wa Gravity omugenzi era tusaba mukama amumuze mirembe naye bwe tukomawo ku scene nga Gravity bw'atukomezaawo ebintu ebyayogerwa byali bingi lwaki Bobi Wine amusaasidde lwaki Bobi Wine tamusaasidde so singa amusaasira it's a problem bw'atamusaasira it's a problem nze ng'omuntu eno message ngenda giwuliriza Bobi Wine I think tufokasinge ku struggle tufokasinge ku kukyusa eggwanga ebintu ebimu tubyesonyiwe. In most cases tulaba nti kwali kufa no ku muntu gw'amanyi olina okukijjukira nti at some point Gravity yayita na buzibu na His Excellency nkutegeera mpaka His Excellency kwe yayingira politics Gravity n'alonda side ye so kati ali obliged oba kimukwatibwako okukola ki okulwanisa His Excellency no matter what nkufuna naye omanyi kulwa kingambye bwentwe akaseera Gravity bwe yafiirwamu kaleetawo tension nyingi I'm sure I'm thinking Bobi Wine yatula wansi ne mukyala we kati nkoze ntya njogere soogera naye nga ffenna tukimanyi Bobi Wine singa teyayogera singa Bobi Wine teyawandiika message eyo I'm sure wandibaddewo obuzibu Bobi Wine olina empisa embi oli muntu mubi nnyo oli okitegeera naye ekyennaku kiri nti ne bwe yagiwandiika it's the same thing ate kati ekisinza okumalamu amaanyi nti n'omuntu yennyini gwe yagiwandiikira the person does not appreciate nkimanyi mu nsi tukola ebintu nga in most cases tetulina kusuubira bantu kutwebaza naye bw'oba tovuddeyo kunneebaza
sirika, you don't have to say anything, you don't have to comment about it. Mu interview natulabye nti Gravity agezaako nnyo okudojinga ebibuuzo ebimu oba okubikakkanya kankitwale bwentyo. I would understand tiyandiyagadde kuteekawo mbeera naye ate okuvaayo n'otandika okublaminga munno nti crash teyakola kino kulwaki twagala nnyo okuteekawo embeera equestioninga abantu abalala nti osanga enviri zange tezikula kubanga onankutte ku mutwe okitegeera bwe kibanga ekintu kyakutuukako we should learn how to take responsibility and accountability. Ebintu ebyatuuka ku Gravity ngenda kwogako Gravity si maama we abantu okuvaayo okuvuma Gravity biba bikolwa bya Gravity yakumamu omuliro exactly eba nsigo ye it has nothing to do with anyone else. Ate kino ekintu nkibagamba nnyo bw'ovaayo n'otuula ku eno channel n'oyogera about Bobi Wine, I don't think Bobi Wine akwata essimu n'akubira n'akugamba kati omanyi muna Uganda genda okole kino genda okole kino. I don't think he has that time for that. Zino zibeera opinioni zaffe exactly nti ntuula ku screen n'empisaawo endowooza. Thank you. So omuntu yenna eyavaayo kyanaku nnyo n'avuma maama wa Gravity mukama amumuze mirembe kyali kikyamu. True. Tewali muntu ayinza kiwagira, tewali muntu wankyukakyuka oba wa struggle ayinza okukiwagira. Tolina ngeri gy'oyinza kubalinkinga ku His Excellency. Bayinza oba abantu ba NRM, bayinza oba ba PLU, bayinza oba DP. Omanye ngenda kuwa example. I think twali mu kivulo kya Gravity still. Ne wabayo omwana omulenzi ku TikTok eyavaayo n'avuma maama wa Gravity and the whole world, the whole country was angry. Omwana ekirabika bamukwata n'okumukwata. I don't think omwana oyo Bobi Wine yamusindika. Kati Gravity yo point gy'amisinga yalowooza buli muntu avaayo okuvuma awagira ki noob awagira His Excellency. Kisoboka okuba nga omuntu avuma Gravity wa NRM, kisoboka okuba nga wa DP, kisoboka okuba nga PLU, kwegamba omuntu okuvuma ye aba avumye nga ye. Apo omuntu aba avumye nga ye. Opinion z'omuntu tezirepresenting opinion za party oba eza leader we gwagoberera. Mwesija kumuna Uganda +256 n'empemula action zange tezigenda ku representing ki His Excellency oba noob. Mbanze nganzo omuntu saze okukola ki kuvuma. Nga 7 December King Saha live in London Azenere G abeka band ne MC Moze shegena kubeera nkwafu nnyo 7th December events kyetukoze leero abalanda Jobs Links abizeemu omanyi yagana ntwetya His Excellency President Bobi Wine nakubba ekivulo kyasinze mu UK kati alese King Saha Jobs Links abizeemu agenda bocha nga 7th December Royal Regency King Saha Ray G abeka band Kabaka Saha agenda bocha Ray G abeka band eno bandi ekuba kyanaku nnyo nti Gravity yavirwako maama we era tumusaasira era mweno video ngenda kubeera careful nnyo n'ebigambo byenkozesa naye tukitwale nti Gravity akyakungubagaya so kiri understandable okuvaayo n'akola ki n'ayogera byayogera and I think twandimutegedde nga bw'ogambye nga ne twayogedde mu ntandikwa nti omuntu oba okungubaga tusanga omuntu kulumbe ng'aseka kyobuza yi atono ng'aseka busezi okitegeera so buli omu akungubaga mu ngeri ye sandyagadde tukitwale bubi katukiweerezayo excuse nti Gravity akyakungubaga bino byonna byayogedde it's part of mourning bwenjagala nkitwale otherwise bwenkijjako ako then bwenkijjako akasuuka akogamba nti akyakungubaga then honestly kiba kigenda kulabika bubi byaba ayogedde biba birabise bubi kiba kiraga omuntu atasiima kiba kiraga omuntu ali double sided nti omuntu oba omumazeko emirembe kubanga omuntu agenda kwebuuza kati kikyoyagala nkole because at the end of the day Bobi Wine tagenda controllinga buli muntu. Nyiza okera kumacha nenkometinga as a NUP member. Encha nenkera kumacha nenkometinga nga ndi wa PLU. Exactly. Nti so ogenda ku platform ezenjawulo n'oggulawo social media. Exactly. Nenvumirako abantu. Naye ate omuntu omu ayinza okukuba tooki mu ngeri y'enjawulo. Gravity atusiigira ekifaananyi nga ayina omuntu gw'akolera. Nti no matter which situation I know mukolera otega kyengamba nkutegeera nti waliwo ekimutuma okwogera ebintu byalina okwogera he has a job to do exactly I know mulimu ogw'okukola kugamba buli ekigwawo alina okugukola nkutegeera Jova naye ate nze obuzibu bwange wembusanga weewano nti
ngenda kukatiriza nnyo ekintu eky'obutasiima tolaba abantu bangi abavaayo ne bamusaasira okufiirwa babadde balaba ng'ayita mu mbeera eno nga balaba maama we bw'avumibwa balaba bwe bamuvuma ye ng'omuntu n'abantu basapootinga oba kankitwale n'abantu bakolera ne pulezidenti w'ekibiina kye Kenzo kubanga atugambye ye pulezidenti w'abayimbi amwagala nnyo boosi we abadde alaba nga omuntu wayita mu bintu bino I don't remember a moment boosi we yavaayo n'agamba mbeegayiridde tulekerawo okuvuma ki omuntu ono oba maama w'omuntu ono so ekizibu kyange kiri nti kulwaki tubeera double sided kulwaki ekitundu ekimu tukiwa tukiraga omubiri ekya ne tukyakiraga ekyo kyeŋŋamba kulwaki tubeera hypocrites nti oyagala omuntu omulala akukolere bw'ati naye ate omuntu omulala toyagala akikukolere bw'oba ogambye ffenna tugenda sasula omusolo katugusasule bw'oba ogambye ffenna tetwakukungubagirako oba ffenna twakuyisa bubi let it be si kulondamu abamu n'ogamba nti ono wadde yaŋŋamba kitalo naye kulwaki wali naye ate bali abalala batayogirako kintu kyonna bo nga obasirikidde okitegeera kyeŋŋamba nze ekizibu kyokka kyendaba mu bintu bino nti mulimu hypocrisy ey'amaanyi eno vidiyo ebe kunyumidde clickinga wano olabe omuzungu gwe bagobye mu Uganda gwe badipootinze lwakulabisa mbeera ya Uganda lwakulabisa nguudo njabala mu vidiyo eddako peace